Incroyable talent ancien candidat devenu juré, Eric Antoine a mal vécu la suppression des auditions. On a bien failli ne pas avoir de douze de la France un incroyable talent. A seulement quelques jours du lancement, le scandale Gilbert Rozon éclate le jury historique de l'émission, a rendu le contenu des l'embarrassant producteur québécois est présent sur la majorité des plans réalisés pendant le tournage. On a cru que le show ne serait jamais diffusé. Mais au prix d'un, l'émission est bien revenue sur M6 dans une version différente et la France a eu un incroyable talent avec seulement quelques extraits des auditions expurgés de la présence de Gilbert Rozon. Une manière de sauver l'aimable Eric Antoine, juré de l'émission depuis 2015, a jugé efficace, bien qu'un peu triste pour les candidats qui n'ont pas pu passer l'heure. Il faut dire que la situation a fait écho, chez cet ancien candidat de l'émission. Que la France a eu un incroyable talent qui la propulse en haut de l'affiche en 2006, lorsque son numéro de magicien comique séduit les téléspectateurs. Forcément, vu son parcours et quel doit l'émission, Eric Antoine n'a pas très bien vécu la suppression des auditions fait un son difficile nous avons été contraints de mettre la poubelle 5 émissions magnifiques sur les auditions, et il regrette au plus de. Je suis bien placé pour savoir quelles sont souvent essentielles et un lancement de carrière. Si l'émission avait été annulée lors de mon passage, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Il aurait sans doute été la place de tous ces artistes qui espéraient, en vain, profiter du coup de projecteur reporté par M6. Même pour ceux qui ont eu la chance d'être à l'antenne, l'exposition est moins bonne que les années précédentes. Fragilisé par le scandale Rozon et le niveau montage moins punchy, cette douzième a eu des audiences plus faibles que par le passé, plus d'un million de téléspectateurs en moins par rapport 2016. Un shoot Eric Antoine relativisé dans TV mag chacun sait à quel point les auditions lancent un programme. Si vous les enlevez de The Voice, il n'y aura plus grand monde non plus. Le jury est confiant pour malgré les accidents et répétitions, incroyable talent a vécu. C'est le prouver quel point le programme est fort. Quand je suis arrivé, il voit twins, on disait que l'émission était en péril. Là, elles étaient nouveau. La semaine prochaine sera un vrai défi intéressant à relever. Visiblement, il devrait faire partie de l'apostrophe avant slash.